Today we are going to hear an interesting story. The story name is Abi Packs a Bag. Last year we have learned this story. This year also we are going to learn the same story. Now all of you listen to me. In between I will ask you some questions. You should answer me the questions. So all should listen to me carefully. நீங்கள் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கேட்டால் தான் மிஸ்ஸு கேட்குற கேள்விகளுக்கு நீ பதில் சொல்ல முடியும். ஓகேவா? Shall we start the story? Okay, we can start. Okay. Who is this? Can you? Who is this? An ant. Very good. This is an ant. This is Abi the ant. இந்த ஆண்டோடைய பேர் அபி. எறும்புனா இங்கிலீஷில் ant. இந்த ஆண்டோட பேர் அபி. This is Abi the ant. Abi the ant is going to pack her bag. அவ பேக் பேக் பண்ண போறாங்க. பேக்குள்ள என்னென்ன வைக்க போறாங்கன்னு இந்த ஸ்டோரியில நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. What is this? This is a bag. What is this, Ansika? This is a bag. What is this? Very good. Clap hands for Ansika. Good. Very good, students. Abi first takes a bag. Abi வந்து first a bag எடுக்கிறா. She opens her bag. அவ பேக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறா. பேக் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு அவ பேக்ல என்னென்ன வைக்க போறான்னு நம்ம பார்க்கலாம். What is this? This is an apple. What is this, Harish? What is this, Harish? This is an apple. Very good. Clap hands for Harish. Clap hands for Harish. Can you name the vowels? Jai. Very good. A-E-I-O-U vowels. இது நம்ம லாஸ்ட் இயரே படிச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த vowel சவுண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி an என்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அவன் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. This is an apple. ஓகேவா? B takes this apple and she puts this apple into her bag. அபி வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வச்சா அவ பேக்குள்ள என்ன ஆப்பிள். வெரி குட். அபி yes, A for apple. Very good, students. Now listen to me. What is this? This is a mat. Mat. This is a mat. What is this, Dina? This is the mat. Very good, Dina. Abi puts this mat also into a bag. இப்போ அபி என்னென்ன போட்டா பைக்குள்ள? ஆப்பிள் அண்ட் மேட். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் போட்டா அதுக்கப்புறம் மேட் போட்டா. ஓகேவா? Let's see what else she is going to put into a bag. What is this? This is a cup. Priya, what is this? This is a cup. Cup. Very good. Clap hands for Priya. Clap hands. What do we do with this cup? இந்த கப் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? டீ குடிப்போம், மில்க் குடிப்போம், காஃபி குடிப்போம். Very good, students. Very good. We drink coffee or tea or milk in this cup. Okay. So Abi takes this cup and puts this cup into a bag. Okay. Now, what is this? This is a bat. Gunashri, what is this? This is a bat. Very good. What do we do with the bat? Ball. விளையாடுவோமா? கிரிக்கெட் விளையாடுவோமா? எஸ், we play with this bat. இந்த பேட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? விளையாடுவோம். ஸோ அபி takes this bat and puts this bat into a bag. She puts this bat into a bag. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், what is this? பாட். பானைக்கு இங்கிலீஷ்ல பாட். தேவஸ்ரீ, what is this? Pot. Full sentence சொல்லணும். This is a pot. Very good. Clap for Devashree. Clap பண்ணு தேவஸ்ரீக்கு. Very good. What do we do with this pot? Potல என்ன பொங்கல் வைப்போம். மோர் இது பண்ணுவோம். சக்கரை எல்லாம் போட்டு வைக்கலாம். பாட்ல என்ன பண்ணுவோம்? சமையல் சாதம் கூட வெடிக்கலாம். Okay, very good. Very yes. We cook in this pot. இந்த பாட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? குக் பண்ணலாம். தண்ணி கூட நம்ம இந்த பாட்டில் ஊற்றி வைக்கலாம். ஓகே. அபி
packs this pot also. Abi takes this pot and puts this pot also into a bag. Our bag குள்ள அந்த பாட்டையும் வெச்சிட்டா. Okay? What is this? This is a cat. Yes, this is a cap. Jayashree, what is this? This is a cat. Very good. Clap hands for Jayashree. Clap hands for Jayashree. Abi takes this cap and puts this cap also into a bag. Okay? Abi என்ன பண்ணிட்டா? அந்த கேப்பையும் எடுத்துட்டு அவ பேக் குள்ள போட்டுட்டா. Okay, now what is this? This is a can. Can. Water can, water bottle. This is a water bottle or water can. Okay? Abi takes this water bottle and puts this water bottle into a bag. Okay வா? இப்போ அபியோட பேக் ரெடி ஆயிடுச்சா? At last அபி closes her bag. அபி வந்து எல்லாமே பேக் குள்ள வச்சிட்டு அவ பேக்கை க்ளோஸ் பண்றா. இப்போ அபி எங்க போறாங்க? ஊருக்கு. ஊருக்கு போலாம். அப்படி இல்லைன்னா டூருக்கு எங்கன்னா போலாம். பீச்சுக்கு, பார்க்குக்கு, அந்த மாதிரி எங்கன்னா போனா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பேக்கை பேக் பண்ணி கொண்டு போவோம். அதே மாதிரி அபி என்ன பண்றா? அவளுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு பேக்குள்ளே வச்சுட்டு பேக் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே போக போகிறா. ஓகே ஓகே. கேன் யூ நேம் த திங்ஸ் தட் அபி புட்ஸ் இன் டு அ பேக்? ஆப்பிள், பேக், கேப், பாட், வாட்டர் பாட்டில், கப், பாட். வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி குட். Do you all understand the story? Yes, miss. Very good. You can clap your hands. Okay. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து அபி பேக்குள்ள என்னென்ன திங்ஸ்லாம் வச்சாலோ அந்த திங்ஸ்லாம் நீங்கள் நேம் பண்ண போறீங்க அதனுடைய இனிஷியல் சவுண்டோட. அந்த இனிஷியல் சவுண்ட் வச்சு அந்த திங்ஸ்லாம் நேம் பண்ண போறீங்க. First let's call from 3rd standard Arish. Arish, you can start. You are going to name this object with their initial sound. You can start. Cap. Very good. Mat. Very good. Bat. Very good. Cup. Super. Pot. First sound, initial sound. Pot. Very good. Apple. Very good. Now this one. Bag. Very good. Clap hands for Arish, all of you. Clap hands for Arish. You can go to your place, Arish. Very good. Now we can call Ansika from 2nd standard to name all these objects. Start, Ansika. Mat. Very good. Cap. Very good. It. Bat. Very good. Apple. Very good. Pot. Super. Cup. Super. Bag. இன்னொரு பேக்கோட இனிஷியல் சவுண்ட் சொல்லுங்க. Bag. Super. Clap for Ansika. You can go to your place, Ansika. Very good.